कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले धेनुकरे कंकणं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं सर्वांगे हरिचंदनं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले धेनुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि. Ladies and gentlemen, what a beautiful beginning. Now, as a gesture of love and appreciation, let us all welcome our distinguished guest with a bouquet of flowers. હમણાં પેલા ત્રિવેદીભાઈએ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે આપણે દર વખત જે એન્યુઅલ ફંક્શન કરીએ છીએ એમાં જોઈએ છે કે આપણું સ્ટેજની પોઝિશન અલગ હોય છે. આ વખતે મેનેજમેન્ટે એવું વિચાર્યું છે જે મને આપ સૌને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધી જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ સ્કૂલ અર્ધ ગોળાકારની સ્કૂલ તમે જોઈ રહ્યા છો. સ્કૂલનું આખું પ્લાનિંગ જે હતું એ આખી સ્કૂલનું જે એલિવેશન છે એ આખું રાઉન્ડ આકારનું છે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે એવું કહીએ કે સંસ્થા પાસે પૈસાના અભાવે અથવા તો જરૂરિયાત નહીં હોય
એમ કરીને અત્યાર સુધી અધૂરા બિલ્ડિંગે ચલાવીએ છીએ. હવે કદાચ આવતા વર્ષે આ સર્કલ પૂરું થાય એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અને એક વિકલ્પ કર્યો છે સ્વામીજીએ કે આ સ્કૂલનું અધૂરું કામ છે એને પૂરું કરીએ. આ બધામાં સૌનો સાથ સહકાર મળી રહે એવી અપેક્ષા સાથે વિનમું છું અને સૌને હેપી ન્યૂ યર. અને આવતા બોર્ડના એક્ઝામમાં સ્ટુડન્ટને અત્યારથી હું બેસ્ટ ઓફ લક કહું છું. અને આ જે કાર્યક્રમ આપ જોઈ રહ્યા છો તેમાં છોકરાઓનું કામ માત્ર 22 દિવસથી આ જે મહેનત કરે છે, આમાં સ્કૂલનો જે સ્ટાફ છે લગભગ 200 થી 250 સ્ટાફ, ટીચર સ્ટાફ લાગેલો છે. અને ટોટલ 450 માણસની આ મહેનત જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ વ્રજભૂમિનો ટોટલ સ્ટાફ 450 લોકોની 22 દિવસની મહેનત આજે તમારી સામે છે. એમાં લાઇટ અને ફરાસખાના વગર 450 લોકોની મહેનત આજે આપણે અહીંયા નિહાળવાના છીએ. એ લોકોનો બી હું આવ્યો છું વેલકમ કરવા. પણ આજે જે લોકો સ્ટેજ જોયું એ જોઈને હું ખૂબ આનંદ થયો છે મને, એટલે એ લોકોનો બી હું આભાર સાથે માની લઉં છું. જય હિન્દ. Ano Bhadra Kratavo Yantu Vishwatah. What does it mean? It means let all noble thoughts come from all directions. That is what we get at Vadbhumi School. Such virtues are prevailing in the air of our school.
Not only virtues, but one can feel quality in academics also. Yes, as per the demand of today's society and time, Vrajbhumi School aims on the holistic development of the students. From the beginning of the year till date, we have achieved distinction in academic performance. We are proud of the students who have glorified the name of our school with their academic excellence. They are from 12th Science, Dharti Patel 91%, Vivek M. Patel 84.6%, Ashil Parekh 81.4%. From 12th Commerce in their respective core subject, Dhruti V. Joshi 88.8%, Roshni Bhagwani 82%, Mohammad Kothambawala 76.4%. Our 10th standard students too have achieved remarkable success in their education. 4 of them pulled off 10 CGPA. They are Abhishek Gabawala, Anjali Balani, Karavi Pandya and Mansi Shah. The great thing about our school is that to keep the track with the global students, we're encouraged to take part in various national and international scholastic competitions. During the year, so many competitive exams were conducted in our school. They were like a set where 210 students participated. National level Olympiads where 271 students had participated in science, 104 in cyber. International level Olympiads where 283 students had participated in maths and 193 in English. Our students appeared for the National Talent Search Examination NTSC too. Hold on guys, I think you all are forgetting Britannia Quiz competition for grade 1st to 12th, in which many students have been selected for the second round. Hey, did you remember our drawing competition at elementary as well as intermediate levels? More than 200 students appeared in that. It was fun to play with colors, and also we did well. And what about music guys? We have won many prizes and awards in that also. Many of our children are blessed with divine voices. That is called the real development, dear. In today's world, it is very much important to preserve our heritage and culture, and we at Visma do that by celebrating various occasions. Not only that, by doing so, we can strengthen the phenomena of unity in diversity also. This year, we have celebrated Janmashtami with Matki Fort and Garba, Independence Day, Republic Day, Teachers Day, And of course, the celebration of Eid and Christmas that reminded us the preaching of Muhammad and Jesus Christ. We love to receive gifts from Santa Claus. And we also enjoyed poetry writing on Hindi Divas. To enhance the students with various skills and values, Visma conducts competitions every year for different age groups, with different purposes and in various fields. This year, competitions like quiz, drawing, spelling bee, what's the good word, recitation, extempo, music, fancy dress, mehndi, tattoo, flower arrangement, poster making, best out of waste, making of eco-friendly Ganesha, and collage work were conducted where all students tried their level best to display their talents. Hey, do you really believe in the line, a sound mind dwells in a sound body? Yes, and not only me, but most of the Visma students truly believe in it. And that is why, along with academics, we try to motivate students to participate in sports too. We have got great results also. In handball under 14, 5 girls from our team got selected for state level. They are Archie Patel, Hiya Patel, Dharti Dave, Bhavi Patel and Rachna Bajania. Bhavi Patel has also been selected to play at national level. 5 boys got selected to play at state level in under 14 category. They are Shivam Patel, Anish Patel, Harshil Patel, Yashaditya Gupta and Shubham Lohia. Oh guys, this year in football our performance was quite good. 6 Visma girls got selected to play at state level. They are Gruhi Patel, Tamanna Kumari, Stuti Mahida, Tanvi Goswami, Pujita Nair and Gena Patel. Do you know, 7 girls got selected to play at state level in under 17 category. They are Tanvi Patel, Kunti Patel, Isha Patel, Dwani Patel, Mini Naskani, Gehna Kataria and Avni Nair. Also, 6 girls got selected to play at state level in under 19 category. They are Tanvi Patel, Kunti Patel, Disha Patel, Dwani Patel, Mini Naskani and Avni Nair.
and 3 of them also got selected for national level. They are Tanvi Patel, Kunti Patel and Dhwani Patel. 4 boys got selected to play at state level in under 14 category. They are Somya Dikshit, Shashank Kumar, Utsav Patsala and Ayush Patel. 5 boys got selected to play at state level in under 17 category. They are Yash Rabaria, Nigam Bhatt, Krushit Shah, Jai Shah and Harsh Patel. Do you remember 4 boys got selected to play at state level in under 19 category? They are Ibrahim Naushad, Suleiman Naushad, Ruth Patel and Balram Kacharia. Hey, how can we forget Pushti Shah of class 5th? She got selected for state level yoga competition. Our school participates in 3 forms of martial art in different level competitions from district to national level in karate, jeet kune do and taekwondo. Visma students have achieved total 61 gold, 11 silver and 15 bronze medals. Also in karate, Shivangi Kotadia, Anjali Balani and Isha Punjani have reached the national level. Shivangi Kotadia has reached the nationals for taekwondo and for the 3rd consecutive year she has reached nationals in jeet kune do. We are proud that for the first time Gujarat has bagged the bronze medal in taekwondo nationals and it was won by our student Shivangi Kotadia. She has fetched the most prestigious Champion of the Champions belt too. Learning beyond the 4 walls of the classroom is very important for our school. The school organizes various events for the same. And exploring the nature and develop the sense of gratitude towards the Mother Earth was of course a part of that learning. This opportunity is provided to our students from class 2nd to 10th in collaboration with Anala Outdoors. This year we have made field trips as a regular part of learning process. This have made us get the real life experience and understand the concepts easily. Also, we conducted the trips to zoo, Kid City, Market, Plant Nursery, Post Office, Railway Station, ICICI Bank, Gram Panchayat, Meteorological Department, Anand Printing Press, Anand Agriculture University, Amul Dairy, Lothal, Rotomac Motor Industry, Science City, etc. Along with these, the guest lectures by the specialists in their respective fields were also arranged for us. Keeping up with the Visma tradition of Atithi Deva Bhava under AFS Intercultural Program, we have got student named Georgia from Italy and Hero from USA. We are proud of our student Dwij Hirpara, who has been selected to visit USA under the student exchange program of Rotary Club. To create awareness and to sensitize us about the social issues prevailing in our society, Visma has started various projects. Vandana is one among them. Class 7 students are running this project. It is about visiting old age homes and loving your parents. Sadbhavna. This is run by class 8 students, where they learn to care and share with less privileged children by spending their valuable time with them. Humph, which is run by class 9 students, where they show the warmth of love by collecting and distributing the warm clothes among the needy ones. Don't forget Hope. Class 10th students run this anti-tobacco campaign with the hope of having a tobacco-free youth one day. Hey guys! We've also started to learn principles of business management. In fact, class 11 students have started their own business projects like Bonjour, Veggie Ways and Hunger Crunch. By these projects, they also learn the value of hard work and money. Dear friends, the project which is closest to our heart is Seva. This flagship project is run by the management to incorporate less privileged children into mainstream by adopting them, nurturing them and providing an opportunity to study and flourish at Visma. Dear parents and guardians, Visma is always concerned about the growth, development and progress of every individual student. It tries to assimilate values and culture in them. So here we are, fully equipped with the knowledge, zeal, values and creativity. We are Visma students. હું સમય છું. હા, હું સમય છું. ઇતિહાસ, વર્તમાન તથા ભવિષ્યનો એકમાત્ર શાશ્વત સાક્ષી. મનુષ્ય પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કહેતો હોય છે કે મારા બાળપણનો સમય સારો હતો, મારો યુવાનીનો સમય ખૂબ સુંદર હતો.
પણ મને કોઈ પૂછે કે મારો કયો સમય સારો હતો તો હું કહીશ આજથી 5000 વર્ષ પૂર્વ જ્યારે પરમાત્માએ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી પોતાની લીલા રચી હતી. હું કોઈ નાશવંત શરીરને મારા પરથી વીતેલા ઇતિહાસમાં લઈ જઈ નથી શકતો, પરંતુ તમારા તનને વર્તમાનમાં રાખી મનને મારા ગમતા સમયમાં હું ચોક્કસ લઈ જઈ શકું છું. આજે ફરી વ્રજભૂમિ પર વિષ્ણુ અવતાર શ્રી કૃષ્ણને મળવાના અવસરને વધાવી લઈએ. લ્યો આ સૂંઢ કાઢી, લ્યો આ પૂંછડી કાઢી. પણ ગણેશ, પૂંછડીની પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવ્યા પછી મને પ્રશ્ન થાય છે કે શું લોકો મને ઓળખશે? મને પણ એવું જ લાગે છે હનુમંતે. મેં મારી સૂંઢની પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવી, નાક જેવું હતું એવું કરાવી દીધું છે. પણ આ નવા અવતારમાં પૃથ્વીલોક પર મને હનુમાન અને તને ગણેશ તરીકે ઓળખશે? નહીં ઓળખે તો કોઈ નવું નામ આપશે. દેખાવે ઈશ્વર નથી બનાતું, કર્મે ઈશ્વર બનાય છે હનુમંતે. પણ ગણેશજી, તમને જોતા એવું લાગે છે કે તમે જીમમાં રેગ્યુલર જતા લાગો છો. શરમાવો નહીં, શરમાવો નહીં. શું કરું, જ્યારથી બ્લડ રિપોર્ટમાં કોલેસ્ટ્રોલ આવ્યું છે ત્યારથી રિદ્ધિ સિદ્ધિએ ડાયટ પર કંટ્રોલ લાવી દીધું છે હનુમંતે. સવારે ગાજરનો રસ, પછી તકે 4 આમળા અને ત્યારબાદ નાળિયેરનું પાણી. બપોરે જમવામાં દૂધીનો સૂપ, બ્રોકોલી અને મશરૂમ સલાડ. હનુમંતે, રાત્રે બાજરીની રાબ પીને ઊંઘી જવાનું. બોલો, સાચું કહું? આવું ખાધા પછી મને રાત્રે ઊંઘ જ નથી આવતી. બોલો. તો તમારા ભક્તોને કહો ને મોદક ચડાવે. ખાક મોદક ચડાવે.